Hey everyone, welcome back to another exciting and interesting session with me, Asha, on your favorite YouTube channel, Market Wizards, Stock Options and Futures. We've been off for a very long time. हमने काफी time market videos बनाने से we have taken an off. But then we thought what better month it could be rather than this particular month of December जहाँ पे हम हमारी analysis आपके साथ regularly share करने की कोशिश करेंगे. This month is Universal GAN date. 21st is Universal GAN date and December का महीने में जब भी Universal GAN date होता है, you can see very good move happening in the market. So अगर आप right direction में हो, this is a month where you can really mint money. So without wasting any time, आज हम लोग cover करने वाले हैं index के levels. That is, we are going to cover Nifty levels. We are going to also see an outlook of Nifty and see कहाँ तक हम लोग हमारी moves expect कर सकते हैं. उसके आगे हम ये भी देखेंगे कि इस month के कौन से sectors बहुत important है from an astro perspective, and along with that we'll also see what are all the stocks that you need to trade on. So वीडियो को एंड तक देखिए, कुछ स्किप मत करिए, एंड अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अगेन टू give us more motivation, we would require your likes, comments. As usual, I know you will support us with all these. So without wasting any time, let's quickly move on and see the important levels in Nifty for this week. So मैंने अपने levels mark कर रखा है already on the chart. So 25,150, 25,130 is a very important level to watch out for. This is the week daily chart of Nifty. तो मैंने यहाँ पे कुछ indicators add करी हुई है. तो जैसे आप देख सकते हो RSI में you can see a negative divergence that is happening in Nifty. So I'm not saying immediately जाके आपको Nifty को sell करना है, but the only thing is बहुत aggressively long मत जाइए. But जब तक हम लोग 25,120, 150 के ऊपर हम sustain कर रहे हैं, market is going to be bullish. मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम देखने की चांसेस बहुत हाई है. नाउ लेट्स आल्सो लुक एट द इंपॉर्टेंट लेवल्स जो सपोर्ट का काम करे. सो एनी डिप towards the first dip that you can expect is still 25,800. Any dip towards 25,800 would be a good buying opportunity. But as I told you, ये week में जो important level है that is 26,130 to 26,150, ये level बहुत important है, ये hold करना चाहिए for any bullish position. Now the first support the market can take is 25,840 and the next support the market can take is 25,400 odd levels. This is a very important support level for the market. ये मार्केट को ब्रीच नहीं करना चाहिए इफ इट हैज टू कंटिन्यू इट्स अपवर्ड मूव. सो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में जरूर मार्क करके रखिए. बट ऑफ कोर्स द इमीडिएट लेवल दैट यू नीड टू वॉच आउट फॉर इज 26,130 till 26,150. Now let's look at, this is the daily chart. Let's also look at the weekly chart of Nifty. जैसे आप weekly chart में देख सकते हो, we have market has given you a very beautiful cup and handle breakout, retest हुआ, and then वहां से market has gone up. So obviously this particular breakout of 25,380 is also important from a technical perspective. So ये levels भी आप अपने chart में जरूर mark करके रखिए. Weekly में अगर आप देखो तो market में still there is this is a double top area that the market has formed. So obviously 25,260 280 के ऊपर market को sustain करना चाहिए for continuing its upward move. But then these levels are going to be really important to watch out for in the coming week. Now let's also understand कुछ important, हमने आपको बताया था important dates के बारे में भी हम discuss करेंगे. So जैसे आप देख सकते हो, first let me go to 10th December 2025. तो जैसे आप देख सकते हो, when I move the date, right, when I move the date, आप देख सकते हो, this is Mercury. Mercury is also moving along with that. Mercury ingress is happening on the 12th of December 2025. So this is very important. It's a very important aspect. जब भी Mercury एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो that can be great moves that's going to happen in the market. So ये 12th December का high and low is going to be really important. उसके अलावा 10th December 2025 is also really important because Neptune is going direct. आप देख सकते हो, this is Neptune is a very slow moving planet. So Neptune is going direct on the 10th of December 2025. So 10th, 11th, 12th के जो market की moves है, this is going to be really very important. इसके अलावा 6th again is another important GAN date when we are going to see another big move that may happen in the market. So वो date के high and low भी mark करके रखना बहुत ही important है. So this is from the perspective
of this is from the perspective of the aspects and the dates that you need to watch out for. The reasons मैंने already आपके साथ share किया है. So those of you who are interested, आपको अगर एस्ट्रो ज्ञान एनालिसिस अगर आपको सीखना है, and if you're interested to learn all these kind of moves that's happening in the market and क्यों हो रही है, our एस्ट्रो ज्ञान course is always open. आप उसमें नीचे दिए हुए numbers में you can WhatsApp us and we'll give you details about our course. Now let's move forward. Let's also look at the important sectors. मैंने आपको ये भी बताया था कि we'll also talk about the important sectors. So Nifty is going to be a really important sector that you need to watch. I mean important index that you need to watch out for. Nifty में बहुत अच्छा move ये month में आने की chances है. उसके अलावा the next important sector that you need to watch out for is the metal index. Keep a watch on Nifty metal index. यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा momentum आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा the next important sector that you need to watch out for is Nifty FMCG. Right, this is also a very important sector that you need to watch out for. So if I look at the weekly chart, of Nifty FMCG, slowly the RSI ने अभी भी strength नहीं दिखाया है, but obviously there is some strength that can be expected if we move above 58,180 odd levels. ये सॉरी 58,200 के ऊपर अगर हम सस्टेन करें तो यू कैन सी अ मोमेंटम दैट कैन कम इन द मार्केट. ये आप देख सकते हो इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स दिस सेक्टर हैज बीन having a complete sideways movement, but ये सेक्टर में एक बहुत बड़ा मूव आने की चांस है इस वीक में. Which side are we going to see a breakout? वो obviously आपको आपकी charts देख करके समझना पड़ेगा. और when we are closer to the breakout और breakdown हम हमारी टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट करेंगे. So जिन लोगों ने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया, do join us in our telegram channel. So what are the sectors that we talked about? We talked about Nifty Metal Index and FMCG. These are the sectors that you need to watch out for, which are going to be important for this particular month. ये सेक्टर्स में भी आप अपना रडार पे जरूर रखिए. नाउ निफ्टी मेटल, इफ यू सी, ये डेली चार्ट है ऑफ निफ्टी मेटल. सो ऑब्वियसली देयर हैज बीन अ कूल डाउन दैट हैज हैपेंड फ्रॉम द रीसेंट हाइज. आप देख सकते हो देयर वाज अ कूल डाउन दैट हैज हैपेंड. नाउ अगेन दिस मंथ यू कैन सी वेरी गुड मूवमेंट. सो कीप दिस पर्टिकुलर इंडेक्स ऑन योर रडार, एंड इसमें जो जो मूवमेंट्स होंगे, दीज आर समथिंग दैट यू कैन, स्टॉक्स में जो जो मूवमेंट्स होंगे, दीज आर समथिंग दैट यू कैन वॉच आउट फॉर. So that's all now that we have for today, guys. So again, those of you who have not joined our channel, do join our channel. Telegram link हमने दिया हुआ है. Please do join our Telegram channel where you will be getting updates. उसके अलावा those of you who have not subscribed to our YouTube channel, do subscribe to our YouTube channel. And if any one of you are interested in learning from us the time trading techniques, do WhatsApp us on the numbers given below where we will share with you the details. Now stay tuned, guys. The videos, the content is yet not over. As I told you, एंड में हम लोग स्टॉक्स के बारे में भी बताएंगे जिसमें एक बहुत अच्छा मूव आपको ये मंथ में देखने को मिल सकता है. अगेन, एस्ट्रोगैन स्टॉक्स विल बी अपडेटेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एवरी डे एज यूजुअल. सो डू be part of our AstroGyan, be part of our Telegram channel as well, जहां पे हम ये updates आपके साथ जरूर share करेंगे on a day-to-day basis. ये पूरा महीने का जो stocks है, I will be sharing it here in this video. That's all that we have today for in this video, guys. Take care and wish you all a very happy and a profitable week ahead.